ఫ్యామిలీకి నమస్కారం. మీరందరూ ఎప్పుడూ హాయిగా ఆనందంగా సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇవాల్టి వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇవాల్టి వీడియోలో మనం ఆర్గెన్జాస్, బనారస్ ఆర్గెన్జాస్ అండి, సెమీ ఆర్గెన్జాస్, బనారస్ సెమీ ఆర్గెన్జాస్ అండ్ జార్జెట్స్ చూస్తున్నాము. జార్జెట్స్ ఏమో కొన్ని రీస్టాక్ అయినవి చూస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ నేను కట్టుకున్న శారీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ సెమీ ఆర్గెన్జా శారీ విత్ ఏంటి బ్రింజాల్ కలర్కి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్ విచ్ లుక్స్ లైక్ పట్టు శారీ లానే ఉంటుంది ఈ లుక్ అంతా. కొంచెం దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నా ఓకే, ఎందుకంటే స్టెప్స్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి నీట్గానే ఉంటుంది అనుకునే వాళ్ళు డెఫినెట్గా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మంచి శారీ అని చెప్పొచ్చు. ప్రైస్ వచ్చేసి 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్ అండి. ఇది నెంబర్ 1 అండ్ ద కోడ్ ఆఫ్ ది శారీస్ నెంబర్ 1 అండ్ ద కలర్ బ్రింజాల్ కలర్కి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. దీని పళ్ళు వచ్చేసి నార్మల్గా ఉంటుంది. ఇంకొక శారీలో చూపిస్తాను పళ్ళు. అండ్ ద బ్లౌజ్ విల్ బి అగైన్ ఆర్గెన్జా విత్ కంచి బార్డర్స్. ఇంత పెద్ద కంచి బార్డర్స్ ఉంది. కంచి బార్డర్ దానికి మళ్ళీ లోటస్లు వచ్చాయి ఇట్లా. ఓకే, జరీ లోటస్లు వచ్చాయి. సో ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది శారీ is 1550 plus shipping. Code of the saree is number 1. Next saree చూద్దాం. saree number 2. saree number 2 green and pink color combination. చాలా సూపర్ కలర్ కాంబినేషన్ కదా ఇది. గ్రీన్ అండ్ పింక్, గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. 1550 plus shipping. శారీ లుక్ అంతా ఇట్లా ఉంటుంది. నార్మల్ పళ్ళు అండి. పళ్ళులో సూపర్ ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ నార్మల్ పళ్ళు, ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు, జస్ట్ ఒక టిష్యూ ఉంటుంది అంతే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, అందుకే తీసుకురావడం జరిగింది. సో 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. కోడ్ నెంబర్ 2. నెంబర్ 3 black and lemon yellow. Number 3 black and lemon yellow. Organza అండి, ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్లాక్ అండ్ లెమన్ ఎల్లో, చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్. దిస్ ఇస్ ద పల్లు అండ్ ద బ్లౌజ్. చూస్తున్నారు కదా, ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ సెమీ ఆర్గెన్జా శారీ. సెమీ ఆర్గెన్జా శారీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, బట్ మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టెప్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ ట్రై దీస్ శారీస్. 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. బ్లాక్ అండ్ లెమన్ ఎల్లో. నెక్స్ట్ రెడ్ అండ్ బ్రింజాల్ కలర్ నెంబర్ 4. 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. రెడ్ అండ్ బ్రింజాల్ కలర్ 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. అసలు దాని మీద బార్డర్స్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో. ఇలా చిన్న మొగ్గ బార్డర్స్ ఉంటాయి కదా మన పట్టు చీరల్లో కనిపించేవి, అవి ఉన్నాయి. అండ్ మంచి యాంటిక్ జరీ ఉంది. మామూలుగా మనకు ఇలా ఆర్గాన్జా శారీస్లో కొంచెం తక్కువ క్వాలిటీ శారీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే గోల్డిష్ ఉంటుంది. సో అది లేదు దీంట్లో. యాంటిక్ జరీ రావడం వల్ల లుక్ చాలా బాగుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కలర్ కాంబినేషన్, రెడ్ అండ్ బ్రింజాల్ కలర్. ఓకేనా. పళ్ళు నార్మల్ పళ్ళునే ఇలా ఉంటుంది పళ్ళు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. ఇది బ్లౌజ్. బ్లౌజ్కి కూడా ఇంత బార్డర్ రావడం ఇంకా చాలా బాగుంది కదా. యాక్చువల్గా మనము ఎల్బో స్లీవ్స్ పెట్టుకున్నా కూడా సూపర్గా సెట్ అయ్యేంతలా ఉన్నాయి ఇవి. అండ్ మంచి లైనింగ్ వేసి కుట్టించుకోవాలండి. ఎగ్జాక్ట్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉన్న లైనింగ్ వేసుకుంటేనే దీనికి లుక్ వస్తుంది. పెట్టికోట్స్ కూడా కరెక్ట్ కలర్ వేసుకోవాలి. ఓకే, 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ శారీ. yellow and brinjal color. Number 5 yellow and brinjal color. 1550 plus shipping. Big kanchi borders. Pallu and the blouse. 1550 plus shipping.
సూపర్ కలర్. ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ శారీ పింక్ అండ్ లెమన్ ఎల్లో, పింక్ అండ్ లెమన్ ఎల్లో నెంబర్ 6. పళ్ళు యంగ్స్టర్స్కి చాలా బాగుంటాయండి ఇవి, లైట్ వెయిట్, అసలు వెయిటే ఉండదు. సో పట్టు శారీ లుక్ ఉండాలి అనుకుని ఎవరైతే ట్రై చేస్తారో వాళ్ళకి బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే వీటిని లంగా ఓణీస్కి ట్రై చేయండి, లంగా ఓణీస్కి చాలా బాగుంటాయండి. ఓకే, పెద్ద బార్డర్ వచ్చింది కాబట్టి సూపర్గా ఉంటుంది. కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వచ్చింది, కాంట్రాస్ట్ ఓణీ ట్రై చేయండి, ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. ఓకే, 1550 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ శారీస్ చూద్దాము సెమీ ఆర్గెన్జాలో. ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్యాటర్న్లో చూసాము, బట్ అప్పుడు ఓన్లీ రెడ్ కలర్, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ శారీ ఇప్పటికీ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయండి ఆ రెడ్ కలర్ శారీలో. సో దాంట్లో ఇప్పుడు కలర్ కాంబినేషన్స్లో వచ్చాయి. 2 షేడ్స్ అంటే ఇలా కాంట్రాస్ట్ కలర్లో శారీ వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ 7. యాంటిక్ జరీ, antique gold zari with green and pink color combination, number 7. And the price of the saree is 2250 rupees plus shipping, 2250 plus shipping. దీనికి కొంచెం పళ్ళు ఇలా వస్తుంది, కొంచెం వీవింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, బార్డర్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, సాఫ్ట్ వీవింగ్ ఇది. ఓకే, అండ్ let's see the blouse. ఇది బ్లౌజ్. ఎవరైతే రెడ్ శారీ ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేశారో వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది, బ్లౌజ్ ఇట్లాగే ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, ఇలా లైన్స్ బ్లౌజ్ వచ్చింది, గ్రీన్ అండ్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్. శారీ నెంబర్ 7. ఇది ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, మిగిలింది జస్ట్ ఐల్ షో ద కలర్స్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో చూడండి, అసలు ఎంత బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్. కొంచెం స్టెప్స్ పెట్టుకోండి, నీట్గా ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, ఇలా పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. అండ్ పళ్ళు వచ్చేసి నార్మల్ థ్రెడ్ వీవింగ్ పళ్ళు ఇలా, దిస్ ఇస్ ద పళ్ళు. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది బ్లౌజ్. ఓకే, గ్రీన్ అండ్ పింక్ ట్రెడిషనల్ కలర్ శారీ. పెళ్ళిళ్ళు వస్తున్నాయి, పెళ్ళిళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యే శారీస్ ఇది. శారీ నెంబర్ 8, బేజ్ అండ్ రెడ్. శారీ నెంబర్ 8, బేజ్ అండ్ రెడ్ కలర్. దిస్ ఇస్ ద పల్లు and the blouse, 2250 plus shipping. Mango yellow with red, mango yellow with red. Saree number 9, saree number 9, mango yellow with red. ఇవి షిఫాన్స్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవి ఆర్గెన్జాస్ కాబట్టి కొంచెం స్టిఫ్గానే ఉంటాయి, బట్ సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి, సాఫ్ట్ ఆర్గెన్జాస్ ఇవన్నీ కూడా. దిస్ ఇస్ ద పల్లు అండ్ ద బ్లౌజ్. సేమ్ మీకు పట్టులో కావాలి అనుకుంటే ఈజీగా 9000 వరకు ఉంటుందండి. ఇదే డిజైన్ మీకు పట్టులో కావాలి అంటే 9000, 9800 అట్లా ఉంటాయట. Number 10, pallu, red and green, blouse. Number 11, menti yellow with black, menti yellow with black. Number 11. This is the pallu and the blouse.
మెంతి ఎల్లో విత్ బ్లాక్ ఇలా ఉంటుంది సారీ. ఓకే, ఇది కొంచెం జాగరీ కలర్కి దగ్గరగా కూడా ఉంది. మెంతి ఎల్లోకి జాగరీ కలర్కి మధ్యలో ఉంది. నెంబర్ 12 రామా గ్రీన్ అండ్ ఆరెంజ్. నెంబర్ 12 రామా గ్రీన్ అండ్ ఆరెంజ్. సారీ లుక్ అంతా ఇట్లా ఉంటుంది విత్ బార్డర్స్. పల్లు and the blouse. Number 12 price 2250 plus shipping. Next pink and sea green. Number 13 2250 plus shipping. Number 13 pink and sky blue laga undi actual ga, pink and sky blue. Pallu and the blouse. 2250 plus shipping. Mehendi green and navy blue. Mehendi green and navy blue number 14. Price 2250 plus shipping. ఇలా ఉంటుంది సారీ లుక్. యాంటీ గోల్డ్ జరీ సాఫ్ట్ థ్రెడ్ వీవింగ్ అండి ఇది. పల్లు అండ్ ద బ్లౌజ్ 2250 plus shipping. Next navy blue and red. Navy blue and red number 15. Price 2250 plus shipping. ఇలా ఉంటుంది. పల్లు and the blouse navy blue and red. Last saree in organza, mango yellow with English pink number 16. Price 2250 plus shipping. పల్లు పల్లు చూస్తున్నారు కదా అసలు ఎంత బాగుందో కలర్ ఇది చాలా డిఫరెంట్ కలర్. అండ్ ద బ్లౌజ్ ఐవరీ కలర్ అంటారు, వైన్ కలర్ అనొచ్చేమో దీన్ని. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్ 2250 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ కొన్ని జార్జెట్స్ రీస్టాక్ అయ్యాయి, అవి చూపిస్తాను. కామినీ శారీస్ అంటాను కదా. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 17. నెంబర్ 17 శారీలో దీంట్లో మెరూన్ కలర్ పింక్, పీచిష్ పింక్ యాక్చువల్గా ఇది. పీచిష్ పింక్కి మెరూన్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయండి దీంట్లో. నెంబర్ 17 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. చాలా సాఫ్ట్ జార్జెట్ ఇది, మీ అందరికీ తెలుసు, ఆల్రెడీ చూపించిన శారీనే. దానికి ఇలా పింక్ బ్లౌజ్ వచ్చింది పింక్ బ్లౌజ్ విత్ లేస్ బార్డర్స్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. పళ్ళు వేరియేషన్ పెద్దగా ఏముండదు, 4 సైడ్స్ మనకి ఈ లేస్ బార్డర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 17. నెంబర్ 18 బేస్ కలర్. నెంబర్ 18 బేస్ కలర్ ఆర్ కొంచెం శాండల్వుడ్ కలర్ అనొచ్చేమో దీన్ని. నెంబర్ 18. 19 yellow. This is 19 beautiful color అండి, ఇదైతే సూపర్ ఉంది ఇది. నెంబర్ 19. This is number 19. Number 20 grey.
నెంబర్ 20 గ్రే కలర్ కనబడుతుందా? 20 గ్రే కలర్. 21 డ్రామా గ్రీన్. నెంబర్ 21 డ్రామా గ్రీన్. సో దీంట్లో బార్డర్స్ మారాయి, ఈ బార్డర్ మారింది అండ్ దీంట్లో ఫ్లవర్స్ కూడా మారాయి, అది మెన్షన్ చేయండి మీరు. నెంబర్ 22, దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 22. ఓకే, ఈ బార్డర్స్ రావాలి, ఈ బార్డర్స్ కనిపించేలాగా పెట్టండి, ఈ కలర్ కావాలి అనుకుంటే. అండ్ కోడ్ ఈజ్ 22. సో దిస్ ఈజ్ నెంబర్ 23. నెంబర్ 23, ఇందులో ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి ఇట్లా లైన్స్ లాగా వస్తాయి. లాస్ట్ టైం ఎవరో అడిగారండి, అప్పుడు వాళ్ళకు లేదు అని చెప్పాను, అప్పటికే స్టాక్ అయిపోయింది. సో ఎవరికైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో దే కెన్ కాంటాక్ట్ శ్రీ నవ. నెంబర్ 23 పింక్, నార్మల్ బేబీ పింక్. బేబీ పింక్ 23. ఇది కూడా బేబీ పింక్లోనే కొంచెం డార్క్ షేడ్, డార్క్ బేబీ పింక్ అని పెట్టుకోవచ్చు. నెంబర్ 24. అండ్ దీని బార్డర్స్ వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం పెద్దగా వస్తాయి ఈ బార్డర్స్. మనం లాస్ట్ టైం చూసాం దీన్ని స్వరోస్కి శారీస్ ఏమో అన్నాము, SWA అని పెట్టేసి SS అని పెట్టుకోండి మిడ్కి. దీని బ్లౌజ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది. నెంబర్ 24 ఈ శారీ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా సాటిన్ బ్లౌజ్ వస్తుంది, మిగిలిన వాటన్నిటికీ షిఫాన్ బ్లౌజెస్ వస్తాయి, ఇది ఒకటి మాత్రం సాటిన్ బ్లౌజ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్చువల్గా దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1350 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇది ఒకటే ఉంది, 1350 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద శారీస్ ఐ వాంట్ టు షో యూ. సో ఫెస్టివల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి, బట్ ఏమంటారు, సేఫ్గా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి, సేఫ్గానే ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉంటూ హైజీన్ మెయింటైన్ చేస్తూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ వీలైనంత వరకు మాస్క్ ధరిస్తూ ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి, వీలైనంత ఆరోగ్యమైన భోజనం చేసే ప్రయత్నం చేయండి, ఆరోగ్యమైన తిండి తినే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, ఎలాగో పిండి వంటలు ఉంటాయి, అవి మనల్ని టెంప్ట్ చేస్తూనే ఉంటాయి, దానికి తగ్గట్టుగా ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ ఉండేలా చూసుకోండి. సో ఎనీవేస్ ఫెస్టివల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ ద ఫెస్టివల్ దెన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మీ స్వాతి. నమస్తే.